Okay, so let me briefly discuss the topics that we are going to cover and the details of the first session. අපි බලමු පුතේ මොනවද තියෙන topics කියලා. මම කලින් දවසේ කතා කරා වගේ අපිට topics 9ක් තියෙනවා. We have 9 topics and we were discussing the very first one. මාර්තුක 9ක් තියෙනවා පුතේ. 9න් අපි පළවෙනි එක තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය ගැන තමයි මෙතනදී කතා කරන්න යන්නේ. මේකෙදී අපි දල වශයෙන් කතා කරන පොතේ තොරතුරු සංනිවේදන තාක්ෂණය කියන්නේ මොකක්ද? ඒ තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය කියන එක විවිධ ක්ෂේත්‍රවල කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ කියන එක ඒක තමයි first lesson. So we were discussing the very first one. And there we will discuss how information and communication technology is used in different fields. Now to start with, we discuss what is data and what is information. And we were discussing the data, that is, if you can't take any meaning, then this is known as data, right? So අපිට කිසිම අදහසක් ගන්න බැරි නම් අපි ඒකට කිව්වා දත්තයක් කියලා. මේක වචන වෙන්න පුළුවන්, ඉලක්කම් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ඡායාරූපයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕන එකක් කිසිම සකස් කළ නැති මෙන්න මේ විදිහට තිබුණොත් අපිට අදහසකුත් ගන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට මේකෙදි නම් ටිකක් තියෙනවා, අගයන් වගේක් තියෙනවා. මේ අගයන් මොනවද කියන එක ගැන අදහසක් ගන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක අපි මේක දත්තයක් කියලා කියනවා. But when you put this into a tabular form like this table, then we know what those details are. අපි ඒක මෙහෙම වගුගත කරොත් අපි දන්නවා මේ මොනවද කියන එක. දැන් අපි දන්නවා මේ නම් කියලා තිබුණේ ළමයින්ගේ නම් වෙන්න ඕනේ. ඒ ලකුණු තිබුණේ ඒ අගයන් තිබුණේ විෂයන් වෙන්න ඕනේ කියන එක අපි දැනගන්නවා. So now it's little bit meaningful, right? But if you further calculate the details, total marks, sampurna lakunu gan, average marks, samanya lakunu, rank, venia, saha අපි ගත්තොත් එහෙම average marks for the subjects අපි විෂයන් වල සාමාන්‍ය ලකුණු, then this is more meaningful. So you can make observation, you can make judgment. වලට තීරණ නිගමන වලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ දීලා තියෙන විදිහට දුන්නොත් අපි දන්න දනුක තමයි හොඳම ළමයා සහ සඳලි තමයි දුර්වලම ළමයා කියන එක ලකුණු දිහා බලලා. ඒ වගේම තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් විෂයන් ගත්තාම මේ විෂයන් වලදී පළවෙනි විෂය තමයි ලෙහෙසිම විෂය, දෙවෙනි විෂය තමයි අමාරුම විෂය. So when we look at the data, this table, we know that the Danuku is the best student in the class, whereas Sandali is the weakest one. And then when you look at the average marks of the subjects students scored, and then we can observe that marks for the first subject is the easiest subject. Okay, right. Now then we discuss 3 things. Any computer system, we can identify input, process and output. ඕනෙම එකක පරිගණක පද්ධතියක් ගත්තාම අපිට මේකේ ආදාන සකස් කිරීම සහ ප්‍රතිදාන අඳුර ගන්න පුළුවන් කියන එක අපි කතා කරා. එතකොට ඕනෙම එකක් දුන්නාම අපි දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මේ කොටස් තුන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ATM යන්ත්‍රයක් ගත්තාම ATM යන්ත්‍රයේ අපි කිව්වා ආදාන විදිහට ATM කාඩ් එක අපිට ලබා ගන්න ඕන මුදල් ප්‍රමාණය, පින් අංකය, මේ සියල්ල ආදාන විදිහට අපි අඳුරගත්තා. ප්‍රතිදාන විදිහට අපි ලබන මුදල්, එහෙම නැත්නම් රසීත් පත කියන එක කතා කරා. සකස් කිරීම කියද්දී අපි කතා කරා පින් අංකය නිවැරදිදයි බලන එක. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය මුදල ඒ
අදාළ ගිණුමේ තියෙනවද කියලා බලන එක අපි කිව්වා සකස් කිරීම විදිහට. So when we look at, for example, ATM machines, we discussed that the inputs could be the PIN number or ATM card or the amount of money you want to withdraw from the account. Then the outputs are the money and also the balance of the account and maybe also the receipt. Right now, when it comes to process, checking the PIN number and then also like whether the amount of money that you have requested, whether it's available in the account, right? So those are considered as processors, right? Then we discuss the characteristics of quality information, which means when you say the information in good quality, you should see these characteristics. We discuss the information should be relevant, information should be complete, information should be accurate, and information should be timeliness, and information should be cost effectiveness. The details we have discussed in earlier lessons, so you can watch the previous videos if you need more details. අපි කතා කරපුතේ ගුණාත්මක වෙන්න නම් තොරතුරක් මෙන්න මේ ලක්ෂණ තියෙන්න ඕනේ. තොරතුර අදාළ වෙන්න ඕනේ, අංග සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ, නිවැරදි වෙන්න ඕනේ, කාලීන වෙන්න ඕනේ සහ පිරිවැය අවම වෙන්න ඕනේ කියන එක පොතල්ට මේ ගැන විස්තර දැනගන්න ඕන නම් මම කලින් වීඩියෝ ලින්ක්ස් ටික ඉවලා තියෙනවා. ඒ ටික බලන්න කවුරු හරි පොතෙක් හිටියේ නැත්තම්. Right, then we discuss what is ICT. තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය මොකක්ද කියන එක කතා කරා. පොතලට ඒකේ නම බලපුවහම තියෙන කොටස් දෙකක්. තොරතුරු හා සංවේදනය. අපි කතා කරනවා මෙහෙම තොරතුරක් කොහොමද නිර්මාණය වෙන්නේ, ඒවා තැන්පත් කරන්නේ, ඒවා තවත් කෙනෙක් එක බෙදා හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණයේදී කතා කරන්නේ. ඒතර විවිධ තාක්ෂණ ගැන අපි කතා කරනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට weather report එකක් ගත්තාම ඒ weather report එකේ අපි කිව්වා මේ සතියේ තියෙන weather එක කොහොමද කියන එක අපි මගේ සතියට කියමු මම පොතලට පෙන්නුවා. එතකොට ඒ weather report එක කියන එක නිර්මාණය වෙන්නේ ගොඩක් දත්තයන් එකතු කරලා පහුගිය කාලේ පුරාවටම තියෙන අපි කියන වර්ෂාපතනය, සුළගේ වේගය, ඒ වගේ තොරතුරු දත්තයන් අපි එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් තමයි තීරණය කරන්නේ අපි කොහොමද මේ සතියේ තියෙන කාලගුණය කියන එක. හරි. ඒතර මෙතනදී අපි තොරතුරු නිර්මාණය ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක සංවේදනය වෙන්න ඕනේ. අන්තර්ජාලය හරහා අපිට බලන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. So in information and communication technology, we discuss how information can be created, stored, and also the communicated with the others. Right, this is where we have stopped last time. We were discussing how ICT is used in different fields. අපි කතා කරමින් හිටියේ පුතේ තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණික කොහොමද විවිධ ක්ෂේත්‍රවල යන්නේ කියලා. අපි ඊ-රාජ්‍ය ගැන කතා කරා, e-government, අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරා, education, and last time we discussed health and medicine. So that today I will start with agriculture. Right. So let's start then. Few things that we have discussed last time under medicine. අපි සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරද්දී නැත්නම් වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී යෙදීම් ගැන කතා කරද්දී අපි ගිය සතියේ කතා කරා CT සහ MRI scanners ගැන. We were discussing CT and MRI scans. Both machines look at the 3D view of the body, but the technologies are slightly different, right? So X-ray technology is used in a CT scan, whereas we use a large magnets in MRI, right? And the time it takes also, and CT scan is very short time, it will take very short time, whereas MRI will take more time, right?
අපි CT ස්කෑන යන්ත්‍ර සහ MRI යන්ත්‍ර ගැන අපි කතා කරා. දෙකේ වෙනස ගත්තොත් X-ray කිරණ තමයි CT ස්කෑන්ස් වලදී පාවිච්චි කරන්නේ. MRI වලදී අපි පාවිච්චි කරනවා කියලා කිව්වොත් විශාල චුම්බකයක්. එතකොට මේ දෙකෙන්ම අපිට පුළුවන් ශරීරය අභ්‍යන්තරයේ 3D ත්‍රිමාන ඡායාරූප ලබා ගන්න. කාලය ගත්තොත් පුතේ CT යන්ත්‍රයක් සාමාන්‍යයෙන් අපි වැඩ කරන්න මිනිත්තු 5ක් වගේ ඇතුළත විස්තර ගන්න පුළුවන්. ශරීරයේ ඩීටේල්ස්. හැබැයි බොහොම සියුම් තැන් වල අපිට දේවල් ගන්න නම් MRI යන්ත්‍රයක් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ECG ගැන කතා කරා. ඒකේ ඡායාරූපය මම කලින් කිව්වා වගේ පුතාලට විස්තර දැනගන්න ඕන නම් මගේ කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. අපි කතා කරා කොහොමද ඒක හදවතේ තියෙන විද්‍යුත් ස්පන්දන කොයි විදිහට අපිට මේ විදිහේ ප්‍රස්ථාරයක් විදිහට අපිට ගන්න කොහොමද කියන එක අපි කතා කරා. So we were discussing how the electrical activity of the heart can be monitored using ECG machine, and this is what you will get. And the doctor can inspect and tell us whether there's abnormalities in the heart function. Right, then we discuss the cardiac screen. Again, the activities of the heart we can monitor through computer screen like this. And then e-channeling also we discuss. We have software. Now we could use e-channeling and Doc 990 to channel a doctor and make appointments. So these are nowadays very common, and it's very easy for us to meet a specialist. Right, link also I have put the videos that we have watched last time. That is also I put as under the links, and I think I have shared those as well. Right, now I think we'll move on to the today's topic. So that is health and medicine. So in health and medicine, we have to look at a couple of things. Agriculture, we have discussed health and medicine. Then we have to discuss the agriculture field, how ICT is used in agriculture. So when you look at the agriculture field, most of things now have changed. Now weather reports, I will start with that one. So when you look at the weather reports, we can see now we can make use of this information to make day-to-day activities, right? So let me go to this one. So with the agriculture, we have electronic e-agriculture, especially in India. You will see e-agriculture is used actively, right? Let me start with a small video on e-agriculture. So especially in Indian government, they have a lot of agriculture related activities are there. Give me a couple of minutes to load the video first.
Okay, so I got the video I've been sharing now. Let me share the sound as well. Is its villages. Indeed, over the decades, India's true wealth has been its villages and the backbone its farmers. Yes, our farmers have been our unsung heroes, silently propelling the nation further with their valuable produce. If you have eaten today, you should thank a farmer who went about performing his duties. But today, the truth of the matter is that farmers have been facing multiple adversities which have become a serious stumbling block in their progress. They face problems with pest control, unpredictable weather, understanding advanced agricultural techniques, crops and soil management, and unavailability of real-time market price information. With the aforementioned adversities, the agricultural production has not been at its true potential. With the growing population, achieving food and nutritional security has become a major challenge that results in inferior food quality. With an intention to build reforms in the agriculture extension system, a digital platform, e-agriculture, is proposed. Welcome to the digital revolution, e-agriculture. Using modern technology to reap maximum benefits, the government of Telangana has collaborated with Ict to guide, monitor and mentor the farmers by utilizing agriculture extension services. Now, how does e-agriculture function? The idea at the preliminary stage is to establish communication through the virtue of phablets. The phablets, which are equipped with camera, will take pictures of the actual crops, and those pictures will get added with sensor data. These pictures will be used by scientists to provide real-time advisory to the farmers. Phablets will be given to the Agriculture Extension Officer, who acts as an interface and plays a crucial role in executing agro-advisory services. In Telangana, we have over 1,100 AEOs who serve 56 lakh farm holdings with 49 lakh hectares of crop area. Now, the prime role of AEOs is to empower and enable, which is to empower the farmers by providing up-to-date information about the government subsidies and initiatives so that the farmers are well aware of the ecosystem, and enable the process of getting weather, soil, humidity and climate change data by installing wireless sensors in the agriculture fields, where AEO captures the pest-attacked crop using phablet. Sensor data will be automatically tagged to the picture and provide decision support system for major pests and diseases with the common crops in the state like rice, maize, cotton, chickpea and pigeon pea, etc. Innovative approach of incorporating the automatic pest recognition model, which identifies the pest through advanced image recognition and analysis, and then suggests to the farmers the preventive measures against that particular pest or disease. Empowering farmers with scientific and proven methods. This feature is yet another feather in the cap. Direct market value. The app will connect smallholders with markets to help them market their produce directly to consumers, wholesalers and retailers, thus reducing the number of middlemen, thereby reducing the layers across crop value chains, creating a direct market value. Two-way interaction. The e-agriculture app adds an additional feature incorporating two-way interaction. Apart from sending crop and weather data, farmers can share their queries through video and get them answered directly by the scientists. Moreover, digital Telangana centers, which will be available in each panchayat,
will be equipped with LED sets and act as an alternate source of information dissemination. Presenting initiatives. This app works as the single interface for the AEOs and farmers for all the following initiatives: kisan.gov.in, online licensing management systems; eLabs, farmer.gov.in, agrisnet.tg.nic.in, agrimarketing.telangana.gov.in. Yes, the e-agriculture is envisaged as the next big thing and a possible game changer, empowering many farmers across the state. In fact, the ITE&C department, in coordination with Department of Agriculture, PJT SAU and ICRISAT, will be conducting a pilot project framework. An MOU has already been signed, according to which ICRISAT will develop the required modules and deploy the application onto the phablet. E-agriculture is a step in the right direction, because when the backbone of the nation is strong, the society stands tall. Let's make use of modern technology to enable and empower our farmers. E-agriculture, connecting rural India to digital India. හරි හොඳ පුතේ වීඩියෝ එක දැක්කනේ අපි මට කියන්න බලන්න the e-agriculture යටතේ මොනවද ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ කියලා. What are the things you have seen that video? Malindu? Asha? මොනවද දැක්කේ? What? ඇග්‍රිකල්චර් කොටස් වලට බෙදෙනවා. ඔව් එක එක fields තියෙනවා කියලා අපි දැක්කා. What else? Asha? Kanishka? සාර ෆැබ්ලට් වලින් ෆොටෝස් අරන් මේ සයන්ටිස්ට්ලාගෙන් එයාට උපදෙස් ගන්න. Yes. We have seen that whenever you have a problem, අපි farmersලට ගොඩක් වෙලාවට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි පොතේ crops වලට pestස්ලා එනවා. නේද? එක එක පලිබෝධ එනවා. එතකොට ඒවට අවශ්‍ය තොරතුරු විද්‍යාඥයන් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ගන්න පුළුවන්. So whenever you have a problem with the pest, you can connect the scientists directly, and then you can discuss the details. Yes, good. එතකොට මේ Yes, Kanishka? මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකකින් කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් සයන්ටිස්ට්ලාගෙන් උපදෙස් ගන්න. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. දැන් අපිට සාමාන්‍ය තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි පොතේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් ලංකාවේ එහෙම නැ කුෂිකම නිලධාරීන් හරහා තමයි මේක වෙන්නේ. සමහරට ඒගොල්ලෝ හම්බෙන්න කරදරයි. එහෙම නැත්නම් අපේ තියෙන ගොවි ඉඩම් තියෙන ගොඩක් දුෂ්කර පැතිවල. එතකොට යාලට chance එකක් නැහැ කට්ටියව directly හම්බෙන්න. But if you are using information and communication technology, you can directly contact them. Right? It's easier nowadays. බුද්ධිනි මොනවද දැක්කේ? චමෝ?
Over the next 2 days. පුතේ දුලාජ් තිවංක ඔව් අපිට පුළුවන් පුතේ මේකෙදී ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති විවිධ වෙබ් අඩවි ඔයගොල්ලෝ නිර්මාණය කළා තියෙනවා ඉන්දියාවේ අතරම ගොඩක් පාවිච්චි වෙනවා මොකද ඉන්දියාව වගේ රටක් අපි වගේ රටකට ගොඩක් සමානයි ඒගොල්ලෝ ගොඩක් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන කට්ටිය විදිහ ඔයගොල්ලෝ දැක්කා එහෙනම් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ e-agriculture කියලා කියන එකේදී අපිට තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණය ගොඩක් අපේ ඉන්න ගොවි මහත්තුරුන්ට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙන්න පුළුවන් විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා උදාහරණයක් විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න ගොඩක් apps ඒගොල්ලෝ develop කරලා තියෙනවා right then කලින්දු කියලා තියෙන පොතේ machines used for e-agriculture කියලා මට ඒකට අදාළ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මම හිතනවා අපි ඒකත් බලලා ඉමු මම සමහරට ඔක්කොම ප්ලේ කරන එකක් නැහැ ඒ ටයිම් එකත් එක්ක but let's see decades, a technological wave will revolutionize the efficiency of farms all over the world. It can't come soon enough. Over the next 2 decades, a technological wave will revolutionize the efficiency of farms all over the world. It can't come soon enough. By the year 2050, the human population will be nearly 10 billion, which means we'll need to have doubled the amount of food we now produce. This is an examination of the agricultural innovations coming down the pipeline that will help get us there. The industry has undergone major developments over the last century. 100 years ago, farming looked like this. Today, it looks like this, and tomorrow, it'll look something like this. These changes have allowed many of us to do other things with our lives. In 1900, about 11 million agricultural workers produced the food for 76 million people. Today, just 6.5 million workers feed 321.4 million Americans. 2 factors were most responsible for this surge in productivity: engines and the widespread availability of electricity. Today, the innovations on our immediate horizon include autonomous pickers. UK researchers have already created one that gathers strawberries twice as fast as humans. The challenge will be creating robotic pickers that can switch between all kinds of crops. Robots or drones that can precisely remove weeds or shoot them with a targeted spritz of pesticide, using 90% less chemicals than a conventional blanket sprayer. For the organic farmer, they could zap the weeds with a laser instead. This could have a big impact. The UN estimates that each year, between 20 and 40% of global crop yields are destroyed by pests and disease. Tiny sensors and cameras will monitor crop growth and alert farmers on their smartphones if there's a problem or when it's the best time to harvest. The Bonnie Rob can take a soil sample, liquidize it, then analyze its pH and phosphorus levels all in real time. As a proof of concept for all this autonomous farming technology, researchers at Harper Adams in the UK plan to grow and harvest an entire hectare of barley without humans ever entering the field. Companies like Egg Robotics have already commercialized software that analyzes drone-captured infrared images to spot unhealthy vegetation. Then, like a real-life game of Sim Farmer, the grower is alerted on their device when a troubled area is identified. Machine learning is regularly improving the system's ability to differentiate between varieties of crops and the weeds that threaten them. Not to be left out, a company called Mavericks contracts 100 pilots to fly light aircraft that are outfitted with multispectral cameras on data-gathering missions over large farms throughout the country. For an even wider view, Planet Labs operates a fleet of CubeSats that take weekly images of entire farms from space to help monitor crops. Other companies are creating analytics software to act as farm management systems, allowing growers of all sizes to deal with this new tsunami of data. And the Farmers Business Network combines data from many farms into one giant pool to give its members the power of macro-level insights that have traditionally only been available to corporate mega farms. Vertical farms are essentially warehouses with stacks of hydroponic systems to grow leafy greens. They're sprouting up in cities all over the world where fresh produce and land is scarce. The key obstacle here is the cost of energy and the toll using a lot of it takes on the environment. The upside is that artificial lights and climate-controlled buildings allow crops to grow day and night, year-round, producing a significantly higher yield per square foot
than an outdoor farm. For now, though, only expensive leafy greens like lettuce or herbs like basil have proven profitable in the vertical system. And the jury is definitely still out on whether this is truly an environmentally friendly technique. One possible solution is to use blue and red light wavelengths to optimize photosynthesis and turbo boost growth, a technique tested by researchers at Project Growing Underground, an experimental farm operating in old World War II bomb shelters underneath London. Another advancement in indoor farming is the Open Agriculture Initiative, which aims to create a catalog of climates, so temperature and humidity can be set to recreate the perfect conditions for growing crops that would normally come from all over the world locally instead. This is an attempt to tackle the food miles issue. When produce is shipped around the world, it creates unnecessary CO2 emissions. Just look at where a few of the items you'll eat today were cultivated to understand